ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඉතින් වාලා දැනටමත් දන්නවා මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මොකක් ගැනද කියලා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ Apple ආයතනයේ විසින් නිෂ්පාදිත Apple HomePod mini කියන device එක. ඉතින් මේක තමයි දැනට ලෝක නිෂ්පාදිත Bluetooth speakers අතරින් හොඳම sound quality එකක් මට experience කරන්න ලැබුණු device එක. ඉතින් මේක තරමක් මිලෙන් අධිකයි. විශේෂයෙන්ම Apple ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන කිව්වොත් ඉතින් ඒකේ මිල අධික බව අමුතුවෙන් අපි සඳහන් කළ යුතු නැහැ කියලා ඒක ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ අපිට ගන්න පුළුවන් වැඩ මොන වගේද කියලා. Hey Siri, do you know who am I? You're Dylan. That's what you told me anyway. Hey Siri, what's the weather? It's currently partly cloudy and 27 degrees. Temperatures will be fairly consistent, averaging about 26 degrees. Hey Siri, do you like me? I'm your assistant. And your friend too? Hey Siri, who's your best friend? I'm not sure I have one. Hey Siri, could you please tell me a joke? Okay, this one's a little bit punny. People think icy is the easiest word to spell. Come to think of it, I see why. Hey Siri, what's the time right now? It's 18:55. Hey Siri, do I have anything to do tomorrow? I mean, do I have any... Sorry, Dylan, I'm having problems with the connection. Check that your iPhone is on the same Wi-Fi network as this HomePod. Hey Siri, do I have any reminders to do tomorrow? Sorry, Dylan, I'm having problems with the connection. Check that your iPhone is on the same Wi-Fi network as this HomePod. Hey Siri, what do you think about life? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Hey Siri, could you sing a song? Hey Siri, could you sing a song? Sure, absolutely. Ahem. Okay, here I go. Ahem. Hang on. Let me just clean my... Gosh, singing is harder than I thought. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ Siri. එහෙම නැත්නම් මේ HomePod mini එකේ ඉන්න Siri එක use කරලා කොහොමද අපි අපිට තියෙන reminders එහෙම නැත්නම් අපි මොන හරි event එකක් plan කරලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ගැන විස්තර කොහොමද HomePod mini එකෙන් දැනගන්නේ කියලා. Hey Siri, do I have any events due tomorrow? Yes, you have 2 appointments. On Wednesday at 10 a.m, meet family doctor, and at 3 p.m, go to shopping centre and buy some vegetables. Hey Siri, do I have any reminders due tomorrow? There's one reminder. Make sure to text Sam to come home tomorrow 4 p.m. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ මොන හරි plans ඒ වගේම reminders මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් Siri ගෙන් ඒ කියන්නේ මේ HomePod mini එක ඇතුලේ inbuilt තියෙන Siri ගෙන් අහලා දැනගන්න. Hey Siri, I think I have lost my Apple Watch. Could you please find it for me? One moment. Looking for your Apple Watch? It's nearby. Ping in your Apple Watch now. Hey Siri, do I need umbrella tomorrow? It'll probably rain in the late night starting at 12 a.m. Hey Siri, goodbye for now. Okay. Nice talking with you. ඉතින් යාළුවනේ අද මම මේ ඔයගලන්ට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක බලන්න මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න දැන්ම subscribe කරන්න අපේ DMAX SL YouTube channel එක. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Hey Siri, I am leaving now. Bye for now.